Hi guys, how are you? So leo nimekaa nimeboeka nikajiambia why not try a hidden talent, eh? So today we are trying something new. Okay, nishawahi bake kitambo. Now it's been a while. I don't know if I remember baking, but yeah. Nimeboeka tu nikasema heri tu bake. Nilikuwa nataka kutumanisha keki ya Java cause you know it's on offer, but nikasema hiyo 450, that 450 I can bake my own cake. So yeah, we are baking cake. Na maana nasi hawako, so it's just me and Alina. Yeah, so yeah, let's see how it goes. So ingredients, tukena super ngano. As usual we use super ngano all purpose. Kuna sukari hapa, kuna baking powder, na ngoja baking soda by the inaletwa. Kuna cocoa powder, tunataka kutengeneza at least ya chocolate flavor, maziwa, mayai moja. Sitaki kupika nyingi, unajua kuwaste pesa alafu isitoke vizuri we. Vanilla essence, kuna mafuta yetu ya fresh fry lakini nishapima size kidogo tu hapa kwa whatever. Na chumvi, no. Maona sasa situmii chumvi, ona sasa. Alafu na kikebe chetu hapa, hilo itakuwa measuring cup. Alafu tuko na bowl yetu. Hii bowl imekaa. This bowl is older than Alina. I think ni same age na Alina this one. Imekaa sana. Our whisk ile ya kumwaga pale kwa baking pan yetu. By the baking pan pia tunangoja iletwe, na brush yetu kupaka mafuta and our baking paper. So yeah, check 20. Let's see how it goes. Na msinicheke by the naangalia recipe pia kwa YouTube myself. I'm looking kwa YouTube myself. So to make our 1 cup of unga, and I'm going to sieve it ndio itoke at least 5 particles. Unajua ukiweka na madonge alafu wewe tena kutengeza hiyo bata yako italeta shida. So yeah, 1 cup, of which nadhani nitaongeza. I think 1 cup ni kidogo sana. I'm going to put 2 cups. 2 cups. So unaona, hii madonge yote ingeleta shida sana time ya kutengeneza the batter. Let me add another cup, our super ngano. You guys by the should use super ngano. Super ngano is the best of all time. It's new in town and it is the best. So yeah, our second cup, we're going to sieve it also. Sieve. Hey, shinakaa vizuri ukisieve manzi. Wait, I'm going to show you. It looks so nice. It looks so amazing. Hizi onde. Tutoe hizi madonge. Hizi madonge ni unga pia. Bonda. Nice. Looks nice. Haya. So, tushamaliza. Look at how fine it looks like. Yani inakaa tu amazing. You see? Yeah, next our cocoa powder. Cocoa. I don't know how I'm gonna pin it, but I think I'm just going to put yote. And in an African house we don't use makasi. Please don't come for me. Tunakata na meno na tunaenda tukiendaga. Hii ni pia ni sieve. No, I don't think I should sieve this one. I'm not good at this cutting papers anyway. That's why. So yeah. Now I miss cocoa. So natamani kukunywa cocoa jamani. Look at how nice it looks. Let's mix it. So hivi ndio imekuwa the flour and the cocoa. In the meantime, vile nangoja baking soda, acha tu preheat the oven. Let's preheat the oven before. Lazima we preheat 10 minutes before, I think. So yeah.
Tunafaa kuweka 130. Give it 10 minutes. Yeah, 10 minutes. Sio for clean. Okay. Nice, imewaka. Sio kama mtaona. I don't know if you guys will see, imewaka pale. So yeah. Check for 10 minutes. Ni preheat. Nimeweka whatever to 180. Nimeweka maximum moto ikuje from juu na chini. Na time nimeweka 15 seconds. 10 minutes at seconds. So yeah. Tuweke the sukari in the meantime. 3/4 cup. Although najua ningeacha tu niweke mwanzo. Let me see. Best one huwa inafaa white sugar instead of this one. But yeah, tumetumia hiyo brown sugar. That is all we have. Then our baking powder, 1 tablespoon. It's my curry. It is my curry. One ingine ishamweka tayari, so this is what I'll put. Haya. Mix. In the meantime, acha tungoje the baking soda. Oh guys, ndio hii bicarbonate soda hii hapa, and our pie size tu ndogo vizuri. Sasa tuweke 1/2 tablespoon. Hii inakuwa half. Hii haifai kwa nyingi. Kidogo tu, 1/2 tablespoon. Yeah. Mix. Vanilla essence hapo kidogo tu. Ukiweka nyingi pia huwa yasini, afadhali weke kidogo. Our egg. Chani vuje kiprofessional. Wewe. Haya, mafuta kwa napima kikombe robo. Sijui kama nyingi, but anyway. Haya. Then maziwa. Ni whisk kama niweke mwanzo. Acha ni whisk. Kama niweke mwanzo, acha niweke. Let me put mwanzo. Acha niweke size kabla haijakuwa nyingi. What is this? What is this? Namwaga. Some warm water kidogo ndio isikuwe heavy sana, ifai heavy sana. Sitapika mashende ya mimi. Kwa mashende twala hiyo. Mtake mstaki. Lakini wifi kwa nzito sana. Lakini yeye yaka fresh kabla hata sija ibake. Yaani yaka amazing. Vile nimechuja ile unga haina ile madonge.
Iko light sana. Niongezee unga. Yaani iko nzito sana. Azin mimi nishangae light ndio vile nzito. Mimi sipendi keki. Siamba bado hatujamaliza. We are not yet there. Na ninatumia yai moja. Sijui pia kama iko sawa. Lakini mimi kwa ingredient ilikuwa ni mayai moja kwa YouTube. Nimefollow YouTube. Ilikuwa wameka yai moja tu. Yaka fresh Unajua keki yafaa uende side moja, ufai kuchanganya hivyo. Kisa sijui. Kama ni side moja ni side moja. Kwa hiyo hivi tu vile nakoroga hapo katikati. Azin kama ni hiyo side hiyo, yote ubake hiyo. Lakini imechanganyikana vizuri. Niongeze kama bado. Hiyo sawa. Hapo sawa. Sawa. Chef. Naboeka akasema zinafanya kitu gani, acha ni bake. Tangia juzi naangalia kutengeneza cinnamon roll lakini ngumu. Nikasema kwani lazima. Lakini ambaye hivyo ndo kujifundisha. Pole. Wajua tushaitengeza lakini na wajua mimi kutengeza peke yangu shida ni ile kukanda ile unga. Kanda ile unga ndo ngumu. Amazing, alafu yanukia. Lakini sijui kama sukari iko sawa. Shuonje. Starisha. Mimi naona iko sawa. Onja. Iko sawa. Haya. Tuweka hii baking, tuwapaka nini mafuta, si ndio mwana? Pale. Kuna ile bata. Hebu wait, we take butter. So, nishapaka butter kwa pan. Sasa nikate nione kama tunaweza kata circle. Kama itakatika circle. Kama itakatika itajibakwe na kukata. Nikata hivi. Haina shida, si lazima iwe circle. Let's put. Hapa. Kama kifuniko cha soda. Put our batter inside. Wait, I'll show you. So this is our mixture. Ndigeze soft vizuri. Beka huu? Ishaiva. Who is Beka? Who is Weka? Wewe hebu tuone. Kama tuiongeze hiyo 10 minutes. On the baking. I'll open bakery school. Nda open bakery yangu. Where's my cake? Spongy. Damn. If you want baker for hire, please hire me. So when I talk idunga haishi, hire me for baking. Amazing. Acha tuache cool, then tuitoe, and moment of truth. Guys, moment of truth. Damn, I'm a bake. Looks nice. You kama mwanzo fresh. Let's see. Wala iko soft, kai. Iko soft vizuri. I'm proud of myself. Yay, we did it. Let me taste for you guys. Imekosa nini? Imekosa cream, chocolate. Ingepata topping ya chocolate basi. From today I'm not whatever. I'm not buying cake.
I'll bake for myself. Now that I have everything, the next time guys we're baking, I'm buying cream, walai. Anyway guys, enjoy.